So we now continue with Gauss law and we proceeded to for divergence theorem. So last time some task, listen very carefully. Last time some task was assigned to you, which most of you must have finished at time of tutorial. What was the task? Proving that if we have a point charge at the center of a cube of side 2, then the total electric flux over one phase is q by 6. So that you should have put, I think you have already proved, if not proved at today's turn. So now that with the value of q, value of d, it's z component dz and dot product of d dot ds integrated over the entire surface, it works out to be q by 6. Now this is the total electric flux over a closed surface is equal to the charge enclosed by that surface. So this is what the Gauss law is. If we take the spherical surface and point charge at its center, then it is very simple to derive. It's very simple to derive. How will you derive? What is d? If the radius of the cube is 1, if the radius of the cube is 1, then what will be d? Q upon 4 pi r square, and r square is 1. R square is 1. So q upon 4 pi. Q upon 4 pi will be the electric flux at any given point on the sphere. Or instead of radius 1, we need not simplify, we keep it as r as it is. So what it would be? Q upon 4 pi r square, and what is the direction? R cap, where r cap is a unit vector, and at every point it will be radially outwards. Then what would be if you take a small area of, now how will you take the area? Here this is not in strictly mathematical sense, but it is in a combination of mathematics and common sense. How will you choose? When you are on this cubical surface, you chose the surface to be small rectangle of dx and dy as length and width. When you are on a spherical surface, how will you choose small surface? How will you choose small spherical surface? That spherical surface itself, will it be a circle? Small surface, it will not be a circle. It would be itself curly surface. Right, but by common sense, if that small curly surface is ds, let us say that we are not making it dx dy because that surface itself is curly. So what would be d dot ds? What would be d dot ds? What will be the direction of that curly surface? To be very precise, that if that what I am saying, those who think something, for those who don't think, the things are very simple in a way.
those who think, for them things become too complex. But you need to simplify it. So what would be the direction of ds? What would be the direction of ds? The question is correct or wrong? When I was on the surface, rectangular, the square surface of a cube, I chose small rectangle of dx dy. What was direction of dx dy? Small area? Outwards. Why? It was az, positive, in positive z direction. Whether that, and listen very carefully, because we have to address each and every small minute aspect, that the direction of the concept of direction for that area was meaningful because that was a part of a plane. Are you getting me? That small it may be, it was in dx, it was in xy plane, so direction was set. When you take small area ds on a sphere, what will happen? So you म्हणजे आधी अवघड करायचं आणि मग सोपं करायचं. सगळं स्किप करून काही विचार न करा सोपा आपण करायची गरज आहे. We are engineering students. We can't think like an ITA student who makes the simplification at the first stage itself. We don't do that. So any small area you take on the sphere, what will mean? That will not occupy in a single plane. Are you getting? Is it right? Any, however small area should be on the surface of the sphere, it will not be in a single plane. Therefore, it will not have a single direction. However, by common sense now we say, I am on a point on the sphere. So, the area which I choose is just a circle enclosing the sphere. A circle enclosing the sphere. It will also be not in single plane, but for practical purpose I can say that its center direction, that is the center of that small surface, it will have direction radially outwards. So the area vector ds असा असणार आहे. तेव्हा त्याची एक दिशा नसणार, परंतु इतका स्मॉल आहे या मिड पॉइंटची दिशा तीच दिशा मी समजू शकतो. So and it is either inside or outside, but since it is enclosing the surface, we had a convention that if this closed surface, it is outside the surface. So do you agree that at every point on the sphere, the direction of D and area vector around that point, a small area vector for small area ds around that point is same? Agreed? D is the charge at plus q is at the center. So electric flux density direction is outwards, area vector is outwards. So D dot ds would be D into ds. Right? So this would be q upon 4 pi r square into ds. Right? What that would be? This would be the flux passing through the small, what we can say, area ds. So that we can say as d psi. Is it right? D psi. So what would be total flux through the sphere? Psi would be integration of q upon 4 pi r square ds. If you go by classical way, it would be very impossible for you because you can't put the limits. But at least what you can do, q upon 4 pi r square is constant, and
integration ds. By common sense, what you can answer? What is integration ds? 1. What is integration ds? We have to integrate over the entire sphere. Integration of ds for a spherical surface is surface area of a sphere, that is again 4 pi r square. So psi would, by common sense we can prove psi will be equal to q upon 4 pi r square into 4 pi r square, that is q. That is total flux is equal to total charge enclosed. For a spherical surface, it becomes instantly. Now, if point charge is not at the center, what will happen for cubical surface, for spherical surface? Then, for tutorial, you take the example, you create the example for a cubical surface where charge is not at the center, and you will prove that when charge is not at the center, flux through different phases is different, but the total is q. That you can prove separately. Number 1. Number 2 is that point charge doesn't exist actually. To be very precise, point charge doesn't exist. Line charge doesn't exist. Surface charge doesn't exist. What can exist? Volume charge means that over a given volume, some charge is present. Over a given volume, some charge is present. Say for example, I give, this is a beam, and on this beam, I put this load. So, at a given point, what is load? It's not like that. It's load over the entire length. Like that, load. Now, load over the entire, if I put this and I put this, in both cases, the total load is different. At a point, there is no load, but over the line, there is some load. So when that load is different, the linear load density is different. Like that, electric charge is distributed throughout the volume. So in a given volume, some charge is there. So there is a concept of volume charge density rho v. Volume charge density rho v. Now, I am sure that except he or someone else, others might not have seen the, आता मी मागच्या लेक्चरला गॉस लॉ आणि डायव्हर्जन्स थिअरम सुरू केलं होतं. मग डायव्हर्जन्स थिअरम गॉस लॉशी रिलेटेड म्हणजे इट इज कॉल्ड एज गॉस लॉ ॲट पॉइंट फॉर्म. मग तुमच्यापैकी कुणी तो एखाद देऊन अपवाद सुद्धा बघितला नसावा अशी अपेक्षा आहे. और एनिबडी हॅज सीन गुगलवर गॉस लॉ ॲट पॉइंट फॉर्म बघितलाय? नो? म्हणजे आता आजचं लेक्चर झालं, उद्या लेक्चर जे आहे, मागची वही एक प्रत्येक विषयाची वेगळी वही, त्या वहीमध्ये मागचे लेक्चर कुठपर्यंत झालंय, उद्या कुठली लेक्चर आहे त्याच्या वह्या आज रात्री काढायच्या, मागच्या लेक्चर कुठपर्यंत झालंय, त्याच्या पुढचं काय आहे ते गुगलवर बघायचं, म्हणजे वर्गात माझं लगेच उत्तर देता येतील. असं कोण आहे का कॉम्प्युटर स्पिरिट असलेलं? सो फॉर्च्युनेटली ऐसे, म्हणजे समजा तुम्ही बघितलं असतं तर तुम्हाला हुडकता आलं नसतं. स्वतः बघितलं नाही आहे म्हणून स्वतः हुडकता येईल. सो यू कॅन डिराइव्ह दॅट प्लेजर ऑफ इन्व्हेन्शन. सो नाउ लिसन व्हेरी केअरफुली. Gauss law states that total electric flux over a closed surface is equal to charge enclosed. Now it is applicable for any surface. It is applicable for any surface. Now, if I choose a small cube, we started with 2 meter side cube. Now I start with a small cube
I say small cube, what should be the dimensions of the cube to start with? If I start with a small cube, what should be the dimensions of the cube? Dx, dy and dz. We will precise it should be on this side because as per right hand screw rule. So that should be xy plane to be very precise. So this is origin. So from this to like this. So what should happen? For any small cube, Gauss law must be valid. For any small cube, Gauss law must be valid. Now, what would be the limiting case of Gauss law? Limiting case of Gauss law would be what? The sides of the cube are means dx, actually dx is light नसतं. काय लिहायचं असतं? जे अगदी खूप, if you find someone who is in the age of around 80 plus and he observed this, he will say it's absolutely wrong. Why? It is absolutely wrong. Why will you say that? Anybody? Drawing a cube and writing dx is wrong. Because, anybody, आठवतं का नाही? I think in the last year also, I had given this example. कधी dx ला स्वतंत्र अस्तित्व नाही आहे, तर कधी काय असतं dx ला? When we write it separately, we write as delta x, delta y, and delta x upon delta y delta y upon delta x, as delta x tends to 0, त्याला आपण dy by dx असं म्हणतो. dy by dx ला स्वतंत्र अस्तित्व आहे. नुसतं म्हणजे तसं पहिले लिहायचं नाहीये. किंवा dx ला स्वतंत्र अस्तित्व कुठे आहे? मग समजा आता मी म्हणलं dy आणि dx ला स्वतंत्र अस्तित्व नाही, काय पाहिजे? डेल्टाच पाहिजे. मग तुमच्यातला एखादा म्हणजे थोडासा म्हणजे बऱ्यापैकी अभ्यासू, परंतु तितकाच ऍव्हरेजेस पेक्षा बऱ्यापैकी, परंतु तितकं डीप नाही. पण तो लगेच क्वेश्चन करेल. नुसतं dx दिसणारच नाही तुम्हाला. मी असं म्हणालो, क्लासिकल टीचर आहे एखादा, इफ यू आस्क समवन in the age of 80s, he will say, what this is taught to you, it is totally wrong. Dx can't exist on its own, it can't exist singly, it has to be with dy by dx. मग तुमच्यातलं एखादं म्हणेल काय, नाही असं कुठं आहे, तुम्हीच एखाद्या यात सांगितलंय dx नुसता असतो. कुठं असतो dx? कुठं असतो? म्हणजे काय मी बोलतो कळते ना काय? डेल्टा dx ला स्वतंत्र अस्तित्व असत नाही. आपण वापरतो, प्रॅक्टिकली काही करतो आपण, त्याला अर्थ नाही. पण मग तुम्ही म्हणाल, तुम्ही असं सांगताय सर, पण तुम्हीच एका ठिकाणी केलं, आम्ही बघितलंय इक्वेशन मध्ये. कुठल्या इक्वेशन मध्ये लिहितो आपण? dy नसतोच तिथं, नुसता dx असतो. डेल्टा नाही, नुसता dx असतो. कुठं असतो? म्हणजे कुठं? इन इंटिग्रेशन सिम्बॉल. मग तो नुसता dx नाही, मग तो इंटिग्रेशन सिम्बॉल मध्ये नुसता नव्हे, एक तर असा असतो किंवा असा असतो. लक्षात आलं का? व्हॉट आय से, ओनली dx जसा मी इथं काढलेला आहे असा कुठे असत नाही. इफ इट इज सो, तर डेल्टा एक्स म्हणायला लागतं. अँड dx इफ इज टू एक्झिस्ट, either it must exist in dy dx form, मतलब हा वाय आला, हा काय येऊ शकेल. either म्हणजे आता
either in d by dx form or integral, means d by dx of something is differential operator, or integral of something, that is integral symbol and dx, it is integral operator. So d by dx is operator and dx doesn't have any own significance. मी मागच्या वर्षी का मागच्या सेमिस्टरमध्ये केमिस्ट्रीचं एक्झाम्पल पण दिलं. कुठलं? केमिस्ट्री मधलं असं एक्झाम्पल आहे. एक केमिस्ट्री एक्झाम्पल आहे. पॉझिटिव्ह आयन आहे की ज्याला स्वतंत्र अस्तित्व असत नाही. मेटल सारखं, मेटल लाईक आहे. म्हणजे कॉपर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड. मग कॉपर क्लोराइड, कॉपर वेगळा असतो, सोडियम वेगळा असतो. तसा एक आहे. कॉपर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटॅशियम क्लोराइड किंवा कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट. तसा एक आहे, म्हणजे कॉपर असतो, कॉपर सल्फेट पण आहे. कॉपर, सोडियम, पोटॅशियम सदृश एक कंपोजिट आहे की जे फक्त कंपाऊंड मध्ये असतं, स्वतंत्र नसतं, राहू शकत नाही. कुठलं सांगितलं होतं? इट स्टार्ट विथ एन. आता अरे थोडंफार NH4. NH4 ammonium. Ammonium doesn't have a separate existence. लक्षात का? Ammonia and it separately can't sustain. It disintegrates into ammonium, ammonia and hydrogen. But ammonium exists only in compound. NH4Cl. बरोबर? Ammonium sulfate, ammonium chloride. Everything is permissible, right? पण सुट्टा अमोनियम नाही. तसं सुट्टा डीएक्स नाही. कुठे जर सांगा असलं शिकवणे तुम्हाला, म्हणजे हे इतकं एम्बॉस केलं आहे की कधी जे पूर्वी, आता अलीकडे टॅचू असतो, पूर्वी गोंधून घ्यायचे असं, म्हणजे ते पुसायचं तर प्लास्टिक सर्जरी करायला लागेल. म्हणजे प्लास्टिक सर्जरी केल्याशिवाय ते सगळं जाणार नाही. तसं तुम्ही आता डी बाय डी एक्स, इंटिग्रल डी एक्स आणि अमोनियम परत विसरणार नाही. मग अमोनियम हा कंपाऊंड सोडून एकाच ठिकाणी राहतो. तो एक आहे. कधी म्हणजे कुठेही असं ते आता खूप जुना आहे, कदाचित मिनिंगलेस असेल, पण कुठं असं मिळत नाही. तर अमालगम मध्ये होतो. अमालगम म्हणजे अमालगम, अमालगम काय? व्हॉट इज अमालगम? अमालगम काय म्हणतात? व्हॉट इज अमालगम? इट इज मिक्सिंग दॅट विथ मर्क्युरी. की जे आणि ते अमालगमच्या वेगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत. म्हणजे कसं आहे, ते धड मिश्रण तसं सेपरेट पण करता येत नाही. मिश्रण पण नाही, धड कंपाऊंड पण नाही. अमालगम. सो इफ यू प्रिपेअर, म्हणजे अमोनियम आणि मर्क्युरी याचा अमालगम करता येतो वेगळ्या पद्धतीनं. अमोनियम अँड मर्क्युरी यू कॅन प्रिपेअर अमालगम. आणि ते जर का केलं तर, पण अमालगम म्हणजे NH4Hg, पण ते कंपाऊंड नाही, त्यामुळं ते वेगळं राहू शकत नाही. जसं कंपाऊंड NH4 फक्त कंपाऊंड मध्ये एक्झिस्टन्स आहे, पण NH4Hg असा आहे की काही काळ ते राहतं. म्हणजे आता गुगल सर्च केल्यानंतर केमिस्ट्री लेक्चर व्हायचं तर मर्क्युरी अमालगम, अमोनियम अमालगम तयार केल्यानंतर एक सॉलिड म्हणजे सदृश तयार होतं की त्याचा व्हॉल्यूम पण जास्त असतो आणि तो हळूहळू श्रिंक होतो. म्हणजे अमोनियम अमालगम, इन अमोनियम अमालगम ammonium exists in NH4 form for some time. That time it is somewhat bigger in size.
and then slowly it disintegrates into ammonia and hydrogen, it gets evaporated and only mercury remains. अमोनियम अमालगमला काही काळ त्या म्हणजे अमोनियमला स्वतंत्र अस्तित्व नाही, त्याला फक्त कंपाऊंड सोबत अस्तित्व आहे. पण अमोनियम अमालगम मध्ये अमोनियमला काही काळ स्वतंत्र अस्तित्व आहे. तसं dx ला स्वतंत्र अस्तित्व नाही, d/dx किंवा इंटिग्रल dx हे आता आहे. असं आपण मग आता dy/dx करताना मग आता तुम्ही म्हणाल मग dy/dx समजा असं म्हणलं आपण हे कसं करतो आपण, dy/dx इज इक्वल टू समजा x² आहे, तर आपण काय करतो y इक्वल कसं काढतो मग, तर dy इक्वल टू x² dx हे चूक, पण हे बरोबर असं आहे. लक्षात का, नुसतं हे चूक हे बरोबर, हे खूप क्लासिकल झालं. आपण काय तेवढं क्लासिकल नाही, त्यामुळे आपण डेल्टा म्हणजे डेल्टा x टेंड्स टू 0 त्यावेळी जिथं असा हे आहे त्याचा dx होतो फायनल याच्यामध्ये, नाही ते वेळेवर येतो. पण ते आपण सगळं विसरून जाऊ आता, म्हणजे हे समजून मग विसरायचंय. सो इट्स अ small cube of sides dx dy dz for example, let us say, and then what is this limiting case, as all dimensions tend to 0. So what would be the Gauss law? Are you getting me? Gauss law states that the total electric flux over a closed surface is equal to charge enclosed. Then if I take a small cube of infinitesimally small dimensions dx dy dz and make them to shrink to 0, so what ultimately will be Gauss law in point form. So what will happen? So what we will say is that if I take a big cube, when I take big cube and some charge is there inside the cube, total charge, but the total charge will now no longer be point charge, distribute over the entire volume. So if it's a big cube, then volume charge density inside the big cube will be q by v. Right? Agreed? If a total, listen, look at the whiteboard. You may or may not understand, but whatever you listen, जसं मी पूर्वी सांगितलं मुक्का मार लागल्यानंतर त्यावेळी कळत नाही, पण नंतर कधीतरी लक्षात येईल, तसा या काही शब्द तुम्हाला त्याची इम्पॅक्ट करतात. If there is a finite volume which contains finite charge, then the total charge in a bigger volume is q, the total volume is v, so charge density is q by v. But charge density of that entire volume has got no meaning that way, because it will vary from point to point. Overall charge, total charge is q, total volume is v, but the total charge density q by v does not give me much meaningful figure, because as the volume is too large. लक्षात आलं का? म्हणजे समजा आता तुम्हाला कुठल्या तरी एका स्पेसिफिक डोमेन मध्ये सिलेक्ट करायचं आहे, तर ॲव्हरेज विचारून उपयोग होत नाही मार्काचं. त्या एरियात किती आहे, तसं खूप मोठा एरिया आहे, त्यामध्ये काही चार्ज आहे, म्हणजे ह्या रूम मध्ये क्यू चार्ज आहे, म्हणजे माहिती आहे. आय एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन टू simple most level. This room is having some volume, maybe say around 90 meter cube,
and it contains 10 coulombs of charge. मग ही माहिती आधी माहितीच नव्हती. या रूम मध्ये किती चार्ज आहे माहित नव्हतं. मग आता 10 कुलॉम्ब चार्ज ही माहिती दिली तर ती माहिती पुरेशी आहे का? Whether that room contains 10 coulombs of charge, म्हणजे काही नाही त्यापेक्षा बरं आहे, पण फार काही बरं नाही का? Because volume is too big. 10 coulomb is also a bigger figure. How it is distributed, that I don't know. म्हणजे तुमच्या समजा असं हे तुमच्या एक कुठला तरी असा एक अतिशय स्टुडियस म्हणजे ज्याला सिन्सिअर विद्यार्थ्यांचं खूप कौतुक आहे असा एक दानशूर व्यक्ती आहे आणि त्यानं सांगितलं की मी आता टीवाय इलेक्ट्रॉनिक्स जो क्लास आहे त्याला $1,00,000 देऊन टाकतो. मग ते $1,00,000 दिले, पण मग ते काय केले त्यांना फक्त करताना सिन्सिअरचे प्रपोर्शनेट दिलेत. देताना सिन्सिअरचे प्रपोर्शनेट दिलेत. मग एकूण वर्गाला $1,00,000 मिळाले. तर यातला जो अगदीच नटोरियस मुलगा आहे तर तो मला काहीच मिळालं नाही. म्हणजे वर्गाला $1,00,000 मिळाले, $1,00,000, पण त्यात नटोरियस 0 मिळालेत. इज इट राईट? मीन्स दॅट the total grant given to the class does not describe the full information about its distribution. म्हणजे कुणाला किती आहे त्याच्या सिन्सिअरिटी अवलंबून आहे. तसं या रूम मध्ये 10 कुलॉम्ब चार्ज आहे, याला काय फारसं त्याच्यात मिनिंग मिळत नाही. ठिकठिकाणी किती आहे, ठिकठिकाणी किती आहे. when it will be meaningful if म्हणजे इतका स्मॉल व्हॉल्यूम म्हणजे आता अजून माहिती पाहिजे बघा आधी ह्याच्यापेक्षा सोपं. जर आता EMEच्या लेक्चर म्हणून तुम्हाला एक्झाम्पल कधी मिळेल म्हणजे समजा तुम्हाला त्रास वाटत असेल बसायचं वगैरे तर EME लेक्चर मध्ये एक्झाम्पल तुम्हाला मिळेल की ह्याच्यात मी जेवढं शिकवतो त्याच्यापेक्षा सोपा असला एखादा युट्यूबची लिंक मला पाठवायची, जो पाठवेल त्याला मी एक्झाम्पल देतो. या रूम मध्ये 10 कुलॉम्ब चार्ज आहे. मग आता जे 4 कप्पे केले आपण 8 कप्पे केले, 8 क्वाड्रंट्स, बरोबर आहे. तर त्या 8 क्वाड्रंट्स मध्ये ते जे 10 आहे ना त्यातला इथं 6 क्वाड्रंट आहे आणि बाकी ठिकाणी थोडा थोडा आहे. म्हणजे काय झालं, ह्या रूमच्या 1/8 पोर्शन मध्ये 6 आहे, म्हणजे अजून थोडीशी माहिती जास्त झाली. अजून त्याचे तुकडे केले, अजून तुकडे केले, अजून तुकडे केले, इतके छोटे तुकडे केले त्या व्हॉल्यूमचे की अगदी स्मॉल व्हॉल्यूम मध्ये काहीतरी चार्ज आहे. म्हणजे मी आता डेल्टा व्ही इतक्या व्हॉल्यूम मध्ये डेल्टा क्यू इतका चार्ज आहे. डेल्टा व्ही इतक्या व्हॉल्यूम मध्ये डेल्टा क्यू इतका चार्ज आहे आणि डेल्टा व्ही इतका लहान आहे, डेल्टा व्ही इतका लहान आहे की त्याच्यामध्ये डिस्ट्रीब्युशन काय आहे इतक्या खोला द्यायची गरज पडू नये. लक्षात का? म्हणजे इन a given volume providing information about total given charge is not meaningful, but the meaning becomes more and more clear as I divide the given volume into small cubes, and if the cube is of so small dimension such that whatever is small charge delta q in it, I presume that it is uniform. लक्षात आलं का? इट मे नॉट बी, पण व्हॉल्यूम इतका कमी आहे, चार्ज इतका कमी आहे की त्याच्या आणि अजून इट इज टेंडिंग टू 0. सो ॲज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा व्ही ॲज
delta, as delta x, delta y, all tend to 0, delta v will tend to 0. As delta v tends to 0, will be volume charge density at a point. Agreed? Means at a point how much charge? Charge cannot be there. Why? Because point doesn't have any dimensions. Contradiction नहीं है. तुम दिलेगा होते त्यात पुढे बघा. There is no contradiction. दिलेल्या व्हॉल्यूम मध्ये volume is finite, charge is finite. We live a finite life, finite time. मग instant dimension किती आहे? What is dimension of an instant? Instant dimension है? No. The finite time which I experience is comprised of infinite instants of zero dimensions or infinitesimal dimensions. Like that, when a charge is spread over the volume, त्यातल्या एका पॉइंटवर किती चार्ज आहे म्हटलं तर उत्तर काय येईल? 0. Because dimensions of the point are 0. So, but any finite dimension will have finite charge, and rho v is the volume charge density at given point. With this then, prove Gauss law. So, what will happen if a small cube of dimensions delta x, delta y and delta z contains charge delta q? Derive the expression for Gauss law when delta x or अपने मूल्य था delta मूल्य था as delta x, delta y, delta z. So derive the expression for, means you start something, I will move ahead and rest you will finish the tutorial. Derive the expression for the Gauss law for the given small cube delta x, delta y, delta z carrying charge delta q as it tends to 0. So what will happen? On each surface you compute what is the total flux.
So what will happen? So through this surface dx dy, sorry, delta x delta y. There are six surfaces. There are six surfaces. So how will you move this ahead? So we want, see, if we derive in the classical method, then there is in today's world there is no point in discussing something which is obviously given. So you must derive the Gauss law in point form. I hope that I repeat. आपण काय, where we are, what we are doing, ते पुन्हा एकदा सांगतो. Gauss law states that the total electric flux over a closed surface is equal to total charge enclosed inside it. Now we have taken some examples of point charge at the center. In the tutorial you are supposed to prepare the examples for the point charge at a point other than the center. But point charge is something which is not there. The electric charge exists in a distributed form over the volume. In that case, what will be, listen very carefully again, electric charge remains distributed in the volume with different volume charge densities rho v's. So in a given volume, what will be total charge? In a given volume, what will be total charge? In a given volume, what will be the total charge? If a given finite volume is there, the total charge will be the electric charge is not present in point form. It is throughout distributed over the given volume. So if in a volume V, total charge will be, the total charge in a given volume is to be arrived at rho V. What is rho V? Rho V is the volume charge density at a given point. म्हणजे काय? Listen very carefully. The theme is important. Rho V is given charge density at a, rho V is the volume charge density at a, any means rho V exists at every point and is different. Means what? If you take a small, infinitesimally small volume shrinking to zero, around that point, if the volume is dV, then the charge in a small volume of dV would be dQ.
आता आपण डी आणि डेल्टा विसरून चाललोय, म्हणजे फार फरक एवढे सूक्ष्म जात नाही आपण. सो डी क्यू इज द चार्ज in a small volume surrounding the given point where the charge is rho v. So for any finite volume it would be volume integral of q would be, or dq will be q will be volume integral of rho v dv. Q will be volume integral of rho v dv, right? So when I have a shrinking volume, now we can use, say, interchangeably dx, dy, dz. Then volume dv will be dx, dy, dz. Volume dv will be dx, dy, dz. The charge density is rho v. So total charge inside this would be rho v dv, that would be rho v dx, dy, dz, and that must be equal to the electric flux on the entire surface. So the electric flux over a closed surface. How many phases are there? 6 phases are there. Front, back, left, right, bottom, top. So this would be flux front plus flux back plus flux left plus flux right plus flux top plus flux bottom. This is front and this is back. Then what will be the flux on the front surface? Flux on the front surface would be 1/6 of this would be D. अगदी मॅथमॅटिक्स अँड कॉमन सेन्स या दोन्हीचं आपण कॉम्बिनेशन करून लिहितोय. Flux through front surface is equal to density at front surface. It's a vector. Dot what is ds? So density of front surface into ds. What is ds? dx dy, and is in z direction. So is it right? Density front surface z or dz of front surface into dx dy. dz front surface into dx dy बरोबर आहे, right? So rho v dx dy dz will be this plus for all 6 surfaces. All 6 surfaces. Right? Then dz front. Similarly, there will be dz back. Back ला काय येईल?
बॅकला काय येईल? पण लगेच बॅक घेऊया. dz back into dx dy एक थोडा फरक आहे. काय त्यात आहे? निगेटिव्ह, राईट? बरोबर आहे का? बिकॉज dz is what we are doing, area vector is in this direction and z component is in this direction. z component आहे तो, त्याची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे ऍक्च्युअली, पण z this agreed. So this is okay. So similarly dx right dy dz minus dx left dy dz plus dy top dx dz minus dy bottom. बरोबर आहे? म्हणजे मॅथमॅटिक्स आणि कॉमन सेन्स. आता काय येणार आहे? dx dy dz is equal to dz front minus dz back into dx dy plus dx right minus dx